আসসালামু আলাইকুম। আরো একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আমি এমআরআই রাসেল। তো সাম্প্রতিক বিশ্বে যা ঘটতেছে মোটামুটি আমরা সবাই জানি। তো এই এটা সবাই যেহেতু জানি, এটা নিয়ে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। তবে আমরা একটু জানি যে হামাস যে রকেটগুলো ছুড়ছিল, তো এই হামাস যে রকেটের যে মূল মেকানিজম কিভাবে কাজ করে এবং রকেটটা কিভাবে তৈরি হয়, এই বিষয়ে আজকে আমরা জানবো। সবাই একসাথে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। How did they manage to create a rocket at home? First of all, they used some common household ingredients such as sugar and potassium nitrate, which can be easily obtained as a fertilizer. মানে চিনি এবং ফার্টিলাইজার পটাশিয়াম নাইট্রেট দুটারে মিক্স করে আর কি। Then they start by melting গরম করে মানে মিক্সচারটা মিশিয়ে দেয় তার the sugar, mix in the fertilizer, and pour the resulting mixture into a mold to form a properly sized propellant slug. পাইপের ভিতরে পুরোটা ঢালে দিলে ভিতরে আর কি জমাট বাঁধবো। This propellant is subsequently placed into a round tube, মানে which serves as গরম করে এটা মানে ছাঁচে জমাইলো আর কি। এই ছাঁচটা ছাঁচ থেকে বের করে পরে রকেটের যে ইয়াটা মূল রকেট এর ভিতরে এটা ভিতরে ভরে দেয় আর কি। the rocket's body, typically made from locally available water pipes. দেখেন যে রকেটের যে মূল কাঠামোটা এটা অ্যাভেলেবেল, আমরা যে কলে বা পানিতে বা গ্যাসে যে পাইপগুলো ব্যবহার করি, মূলত এই পাইপগুলো দিয়েই আপনার রকেট বানায়। You might wonder why sugar is included in the mix. Sugar contains a substantial amount of energy, but it releases this energy slowly when it burns, and the fertilizer serves as an oxidizing agent supplying oxygen. This allows for a much quicker release of energy. When the right proportions are used, it burns fast enough to propel a rocket, yet not so quickly as to cause an explosion. মানে এটা যে সিস্টেমে ওরা তৈরি করে, এটা জ্বালানিটা এটা এত সহজে তাড়াতাড়ি শেষ হয় না, আস্তে 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 পিছন থেকে শেষ হতে মানে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। ইভেন আমরা তো যে শুনছি যে ইরানের যে একটা রকেট তৈরি করছে, এটা 400 সেকেন্ডে ইরান থেকে যা ইসরায়েলে আঘাত খানবে। ভাবা যায়? মানে এটার আগে গতি ছিল প্রায় 700 1400 অথবা 1500-র মতো, মানে 1500 কিলোমিটার গতি ছিল আর কি। 1500 কিলোমিটার যাবে ওটার রেঞ্জটা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তারা তাদের এই রকেটটা উন্মোচন করছে ইরানে, যে এই রকেটটা আপনার প্রায় 2000 কিলোমিটার যাবে। বুঝতে পারছেন কি পরিমাণে যে এটা জলে জ্বালানিটা। যাই হোক আমরা ভিডিওতে দেখি। Here is a super simplified version. Your first ingredient is sugar. Then melt it with the oxidizing agent, fertilizer, and mix together to form a slug, which is used as a propellant to power the rocket. Rockets are launched from a simple steel frame for quick deployment and easy removal. And a wire connected to a battery ignites the rocket's solid fuel propellant, which burns for a short time. ওটার ভিতরে আগুনটা ধরানোর জন্য ব্যাটারি দিয়ে একটা কানেকশন দেওয়া থাকে। তো ওই মানে যখন ইয়া দেয় আর কি, মানে যারা বানায় এই জিনিসটা যখন যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়, তখন ওই যে আপনার ইয়ার ভিতরে ব্যাটারি দেয়া একটা মানে চার্জ তৈরি করে আর কি, ভিতরে আগুন ফায়ারের মতো তৈরি করে। আচ্ছা আমরা চলেন দেখি। Propelling the rocket upwards. After the burn, the rocket follows a predictable parabolic trajectory and impacts the ground at a consistent distance from the launch point. We will also be looking at the parts and functions of this homemade rocket and the dangers associated with it, as it sometimes এটা এটা আপনার একটা ফিউজ সিস্টেম, যেখানে যা পড়বে, পড়ার পরে এটা ফাটবে যখন এই দুইটাই নজেলের মাথা দুইটা একত্র হবে, তখন মানে স্প্রিং আছে, মানে মাথাটা যখন যা ফাটতে পারে। তো অনেকে মনে করি আমরা যে সোজা সোজা যায় না, মূলত রকেটটা আগে উপরে উঠে, উপরে উঠে তারপরে টার্গেটে দিকে পড়ে। Stay tuned and don't miss a beat. But what is the difference between a rocket and a missile? A rocket's direction is determined by the amount of আবার অনেকে মনে করে যে রকেট আর মিসাইল কিন্তু এক জিনিস। আসলে কিন্তু এক জিনিস না, রকেট আলাদা এক জিনিস আর মিসাইল আরেক জিনিস। Available propellant and the elevation of the rocket launcher. It operates as a রকেট লঞ্চার যেটা, এটা হচ্ছে গিয়া আপনার ইয়া থেকে উঠে আর কি,
একটা স্ট্যান্ড থেকে উঠে, ঠিক আছে। আর মিসাইল যেটা এটা কিন্তু এক জায়গা থেকে স্থিরভাবে উঠে যাওয়ার নিজস্ব পাওয়ার। Fire and forget, similar to artillery rounds fired from various systems. In contrast, a missile is equipped with a guidance system that allows its trajectory and impact point to be adjusted during its flight. Just like the Patriot missile shown in our recent video, it includes a guidance section, sensors, and fins that can rotate or track a target to aim and destroy. This is the Kassam rocket. It measures approximately 2.2 meters in length, has a diameter of 17 centimeters, and weighs 90 kilograms, which is equivalent to approximately 198 pounds. মাত্র 90 কেজি একটা রকেট। In addition to its weight and size, the Kassam rocket is equipped with a payload of 10 kilograms, consisting of high explosives. This payload allows the rocket to be a potent weapon. To offer some perspective and aid in understanding its dimensions, let's consider a size comparison with a human being. মানে একটা সাধারণ একটা মানুষ যেরকম হয় 5 ফিট 5, 6, 7, 8 ইঞ্চি, মানে 5 ফিট 5 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি এরকম, এর চাইতে সামান্য একটু বড় একটা। As you can see, when compared to a person, the rocket is not excessively large. Furthermore, we have the Patriot air defense missile, a recurring feature in our recent videos, and the Russian formidable S-400 air defense missile system. Just beside it is the Iron Dome interceptor missiles. And finally, we have the Iranian Smerch rockets, which have a range of 50 to 70 miles. At the rocket's rear, you'll find multiple nozzles responsible for expelling exhaust gases. Right above the nozzles, there are these fins whose primary purpose is to stabilize the rocket during its flight, ensuring it follows a precise parabolic trajectory. Moving on to the central section, we encounter the propellant charge. This component is essentially a mixture of sugar and potassium nitrate, serving as the rocket's fuel source. Just above the solid fuel rocket, we find the shrapnel or ball bearings, which play a crucial role in the rocket's destructive capabilities. Within the warhead of the Kassam rocket lies a combination of urea nitrate and smuggled TNT, bolstered by additional shrapnel for maximum impact upon detonation. Now let's focus on the fuse, a critical part of the rocket's design. It's a simple yet effective device consisting of an empty small arms cartridge filled with an explosive booster material. This material is set in motion by a spring-loaded nail, creating the mechanism that স্প্রিংটা সবসময় লোড করাই থাকে, হ্যাঁ, খালি যদি মাথায় একটু বাড়ি খায় তাহলে ওইটা যা পিস্তলের মতো, পিস্তলে যে সিস্টেমে কাজ করে আর কি, যে গান ফায়ার করলে ট্রিগার চাপলে যেরকম যা বাড়ি দিয়ে মানে এক্সপোজার করে দেয়, আর শুধু ইয়া যায় ওই সিস্টেমে অনেকটা। triggers the rocket's explosive payload. Let's take a look at the step-by-step process of how this is launched. Step 1. Rockets are launched from a simple steel frame that can be quickly deployed and easily removed. Step 2. Aligning the launcher with the desired target visually and adjusting the launch angle to control the range. This can enhance their accuracy using information obtained from commercial drones available in the markets. It will impact the ground at a predictable distance from its launch point, assuming a roughly standard energy input from the propellant mixture and a consistent launch angle. Step 5. As mentioned, it uses a hollowed magazine trigger to detonate the rockets. When it follows a parabolic path, it descends head-on and activates the trigger fuse. Step 6. মানে পড়ার সাথে সাথেই মানে ফিউজটা কাজ করে। The fuse sets off the warhead, a mixture of urea and TNT, creating an explosion and dispersing shrapnel. অনেক দূর পর্যন্ত যায়। But it does have its pros and cons. First of all, it has its low cost and accessibility. Kassam rockets are relatively low-cost weapons, making them easily accessible for militant groups with limited resources. While at disadvantages is the most dangerous. The problem is these rockets sometimes fall back into friendly territory. This happens because Kassam rockets are unguided and notoriously inaccurate. They lack precision guidance systems, and the trajectory can be influenced by various factors such as wind. এমনি বোঝানো যায় যে 300 টাকার মানে একটা মিসাইল এটারে ফিরে চলে 50,000 টাকা দামের একটা মিসাইল খরচ করতে হইতেছে। Additionally, each battery in the Iron Dome system carries a price tag of approximately $150 million. However, the Iron Dome boasts a reported 90% success rate as reported. Let's take a look at how Kassam rockets are intercepted by the Iron Dome air defense system.
Firstly, the radar system detects and tracks the potential threat within a radius of 100 kilometers. আচ্ছা, Subsequently, the data is conveyed from the radar to the battle management control system, and from there it is relayed to the launcher. The launcher, in turn, transmits the information to the interceptor. The system is tasked with assessing the likely impact locations of the threat and then selectively engages only those rockets projected to fall within the safeguarded area, thus requiring interception. Upon determination of the impending threat, an interceptor missile is launched with the aim of neutralizing the incoming rocket before it reaches its projected impact zone. The interceptor missile employs its electro-optical sensor to monitor and target the incoming rockets, striving to approach the threat as closely as possible. Upon achieving the designated target, the missile activates its advanced sensors and laser system. This activation initiates the proximity fuse warhead, preloaded with fragmentation rounds, which detonates within a range of just 8 to 10 meters from the target, thereby ensuring maximum damage upon impact. We make original 3D animation videos just like this Abrams tanks. How to drive and fire the Russian T-90 tank and the latest video of the AC-130 gunship in Blender software. Support us by subscribing and hitting the bell icons for more engineering videos to come. ওকে, আমরা যে বিষয়টা বুঝলাম কিভাবে রকেটটা কাজ করে, কোন রকেটের ব্যয় কত। তবে ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে, আর কথা বাড়াবো না। তবে আমরা সবাই দোয়া করি, নামাজে দোয়া করি, এমনি সবসময় দোয়া করি ফিলিস্তিনিদের জন্য। আল্লাহ তাদের জন্য, যারা শহীদ হয়ে গেছে তারা তো অবশ্যই জান্নাতি, এবং বাকি যারা আছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত। আমরা দোয়া করি যে শিশুগুলা মারা গেছে, এই শিশুগুলোর জন্য দোয়া করি, এবং সর্বোপরি আমরা চাই ফিলিস্তিন ইসরায়েল মুক্ত হোক। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।